What therefore God had joined together, let no man put asunder. Minaraling buhay dito sa daigdig, ang siyang magpapatunay sa iyong maririnig. At ang tanging dalangin sana'y laging tapat, ano man maging akin, yan ay iyong lahat. Ladies and gentlemen, let's all rise as we welcome our bride, Miss Christina Milian. To be your lawful wife, and be a promise from God and before His witnesses, that you will be true and faithful husband so long as you walk I promise to be your faithful wife. May your road be rocky, sandy, happy, or downbeat. Ladies and gentlemen, with the honor vested upon me by the Republic of the Philippines, I would like to announce the newest couple on earth, Brother Carlos and Sister Kris Bautista. Nothing can separate us when the covers your face. We've waited so long to come here. We've waited so deep that you and we are one. And now this loneliness come to an end. The lovers I
yung energy na kailangan nila along the way. Alam ko, Panginoon, ay marami sapagkat sa gabi ito, nakita nila ang mga suporta ng mga mahal nila sa buhay, kanilang mga pamilya, ang mga kaibigan, ang mga kapatiran, Panginoon, mula sa simbahan pong ito. At higit sa lahat, ang inyo pong presensya sa kanila. Thank you, Kris. Kasi kung may pagmamahal ka sa Diyos, ano man ang worst na nakita mo sa partner mo, you will love him. You will love her or him. Walang Magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Diyos sapagkat alam ko na mag-partner na nagpapatuloy at ang Panginoon na nasa kanilang kalagitnaan ay sigurado na ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang lalago, kundi magiging matatag habang buhay.